with the national anthem of Pakistan and Republic of Korea. I request everyone to please rise for the national anthems. 오늘의 프로그램은 파키스탄 국가와 대한민국 애국가 연주로 시작하겠습니다. Ladies and gentlemen, let's watch a brief video on Pakistan-Korea relations. 이어서 대한민국 파키스탄 간의 오랜 역사에 대한 짧은 비디오를 시청하시겠습니다.
of Buddhism, Honorable Ms. Jung Chun-suk, Member of the National Assembly of the Republic of Korea, Mr. Lee Kyung-chol, Special Representative on Afghanistan and Pakistan, fellow members of the diplomatic community, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my great honor to welcome you to the celebration of relations between Pakistan and the Republic of Korea. I am gratified that so many friends of Pakistan could join us today as we endeavor to live with COVID under precautions laid down by the Korean government. In November, we celebrate the anniversary of establishment of bilateral relations between Pakistan and the Republic of Korea. Pakistan and Korea have a long and distinguished history of friendship. History suggests that the first person from ancient Pakistan came to Korea in 384 CE. Buddhist monk Maranatha of Gandhara arrived at the shores of Buksungpo during the Baekje Kingdom. He introduced Buddhism to Baekje, which later became a springboard of Buddhism to rest of East Asia. About 4 centuries later, Buddhist monk Hecho from Silla Kingdom was the first Korean to arrive in the land that now forms part of Pakistan. Monk Hecho traveled through China into South Asia and visited 5 Buddhist kingdoms. Of these, 3 kingdoms are in modern-day Pakistan. In his travelogue, he speaks at length about Gandhara, Taxila, Sabat, Sindh, and Kashmir. Such is the rich history of friendship between our peoples. In 2019, President of Jogye Order of Buddhism, Most Venerable Won Hang, led a large delegation of monks to Pakistan. During this visit, they retraced the holy journeys of Buddhist monks and visited historical sites of the glorious days of Buddhism in the subcontinent. Our friendship took a rebirth after Pakistan's independence from colonial rule in 1947 and Korea's own independence in 1945. Pakistan extended its support for the newly independent Korea at the United Nations, for its first democratic elections, and later during the Korean War. Over time, this relationship has continued to grow for the benefit of both our countries. Our bilateral political and defense relations, trade and investment, and cooperation in education, science, and climate change have continued to grow with every passing year. Political leaders, diplomats, entrepreneurs, scholars, artists, students, and workers have all played their role in promoting this friendship. Today, we are honoring one such personality for playing his role in promoting people-to-people contacts and friendship between our two nations. Most Venerable Won Hang has rekindled our centuries-old links and contributed to a renewed interest in Korea about the Buddhist heritage of Pakistan. Government of Pakistan has recognized these services by awarding him with a national award. Today, I will be conferring this award on Most Venerable Won Hang on behalf of the President of Pakistan. As I conclude my remarks, I would like to introduce you to the trailer of a documentary on Buddhist heritage of Pakistan. This documentary has been produced by the Embassy of Pakistan in collaboration with Pakistan Business Association, Korea. We hope it provides a small window into the rich cultural heritage of Pakistan. I thank you and welcome all of you.
Won Hang is the 36th President of the Jogi Order and concurrently serving as the Chair of the Association of Korean Buddhist Orders as well as the Representative Chair of the Korean Council of Religious Leaders. He was ordained in 1973 by Venerable Wolju at Gyeongsansa Temple. 1973년 월주 스님을 은사로 금산사에서 출가하신 원행스님은 제36대 대한불교조계종 총무원장직을 수행하고 계시며 현재 한국불교종단협의회 회장, 한국종교지도자협의회 대표의장직을 맡고 계십니다. The Most Venerable Won Hang received master's degree from Educational Graduate School and Buddhist Graduate School at Dongguk University. After graduating from Haein Sangha Seminary and Chunggang Sangha University, he received PhD from Hanyang University in 2013. The title of his doctorate thesis was Study on Political Ideology of the Early Joseon Neo-Confucian Bureaucrats and Master Hemho's Rebuttal. 원행스님께서는 해인사 승가대학과 중앙승가대학교를 졸업하시고 동국대학교 교육대학원과 불교대학원에서 석사학위를 받으셨습니다. 2013년 한양대학교에서 조선 초기 관료들의 성리학적 정치 이념과 함허선사의 현종론에 관한 연구 논문으로 박사학위를 받으셨습니다. The Most Venerable Won Hang served as the chair of Alumni Association of Chunggang Sangha University, the executive director of the House of Sharing, the Secretary General of the Tribunals of Adjudication, the Secretary General of the Central Council, the abbot of the 17th District Head Temple Gyeongsansa, the president of Chunggang Sangha University, and the chair of the 16th Central Council of Jogi Order. 총무원장 원행스님께서는 중앙승가대학교 총동문회 회장, 나눔회집 상임이사, 조계종 호계원 중앙종회 사무처장, 제17교구 본사 금산사 주지, 중앙승가대학교 총장을 역임하셨으며 제16대 대한불교조계종 중앙종회 의장을 지내셨습니다. In his various capacities, Most Venerable Won Hang has actively contributed to promotion of intercultural and interreligious understanding in Korea. He has engaged in various humanitarian activities and served to promote peace and compassion, especially towards immigrants and other disadvantaged groups. 총무원장 원행스님께서는 다방면의 역량을 발휘하시어 문화 그리고 종교 간 소통과 화합에 적극적으로 기여하셨습니다. 다양한 인도주의적 활동에 참여하셨으며 특히 이민자를 비롯한 모든 소외계층의 평화와 연민을 증진하는 데 기여하셨습니다. The Most Venerable Won Hang has been a champion of promoting friendship between Pakistan and the Republic of Korea. He was instrumental in reviving centuries-old Buddhist links between Pakistan and the Jogi Order of Buddhism. He led a group of 45 monks of the order to Pakistan to retrace the path of monk Maranatha, who traveled from ancient Pakistan to Korea and introduced Buddhism here. Through his efforts, a cultural bridge of friendship has been established between Pakistan and the Republic of Korea. 총무원장 원행스님께서는 한국과 파키스탄 양국 간 우호증진에 앞장서 오셨습니다. 특히 수세기 전 불교로 이어졌던 오랜 인연을 되살리는 데 중요한 역할을 하셨습니다. 원행스님과 대한불교조계종 45명의 대표단이 파키스탄을 공식 방문하여 고대 파키스탄에서부터 긴 여정을 통해 백제의 최초로 불교를 전파한 마라나타 스님의 행적을 찾아 순례길을 돌아보셨습니다. 이는 한국과 파키스탄 양국 간 문화교류가 활발해지는 계기가 되었습니다. In recognition of his services towards Pakistan and further strengthening of relations between Pakistan and the Republic of Korea, the President of Pakistan is pleased to confer Sitarai-Pakistan on the Most Venerable Won Hang. 파키스탄에 기여한 공적과 한국과 파키스탄 양국 간 우호관계 증진에 공로한 바를 인정하여 파키스탄 대통령이 수여하는 스타 오브 파키스탄, 파키스탄의 별 훈장을 대한불교조계종 총무원장 원행스님께 수여하게 된 것을 진심으로 기쁘게 생각합니다. It's an incense. 아름답고 화려한 가을의 절정에 주한 파키스탄 뭄타즈
로치 대사님과 내외 귀빈 여러분을 뵙게 되어서 반갑습니다. 불교의 인연으로 깊이 맺어진 한국과 파키스탄 양국은 이제 시대의 변화 속에 더욱 가까워지고 있습니다. 파키스탄과 한국 수교 38주년을 맞이하여 파키스탄 정부에서 불교계를 공식 초대해 주시고 또한 파키스탄 명예훈장을 주신 것에 대해 깊이 감사드립니다. 파키스탄은 동서양 인류의 찬란한 간단한 문화를 꽃피우며 문화적 가치가 드높은 불교 유적이 독보적인 곳입니다. 2019년 파키스탄 정부의 호의로 국빈 초청을 받아서 384년 중국 동진을 거쳐 백제 불교를 전한 마라난타 스님의 고향인 초타 라오로에 발을 디뎠던 그 순간을 잊지 못합니다. 아울러 라오로 박물관에 오셔진 부처님 고행상을 친견하면서 가졌던 경이로우면 또한 하나의 깊은 감동이었습니다. 파키스탄의 우수한 불교 유적들이 잘 간직되어 있었기에 함께 동반했던 순례단 모두가 부처님 제세시의 수행과 가르침을 마음 깊이 느낄 수 있었습니다. 이 자리를 빌려서 불교 유적을 잘 보존하고 간직해 오신 순례단을 따뜻하게 맞이해 주셨던 파키스탄 정부에 다시 한번 고마움을 전합니다. 파키스탄은 오랜 역사 속에 문화적 공감대를 함께한 국가입니다. 앞으로도 양국의 상호 인적, 문화적 교류를 활발하게 이루어지기를 기대합니다. 저를 비롯한 대한불교조계종의 사부대종은 한국 파키스탄 우호와 평화 증진을 위해 힘을 모아 양국 간 문화적 교류가 더욱 깊어지는 데 각역할을 충실히 수행할 것입니다. 오늘 소중한 자리를 개최해 주신 파키스탄 정부와 주한파키스탄 대사님께 거듭 감사를 드립니다. 한국과 파키스탄 국민 모두의 평화와 안녕을 기원하며 부처님의 지혜와 자비강령이 여러분들과 늘 함께하기를 축원드립니다. 감사합니다.